Tonight at 10, thousands gather in Houston, Texas for the funeral of George Floyd, the African-American who died while being detained by police. The episode has exposed America's racial divisions to the greatest extent since the tensions of the late 1960s. Come on, church, say amen. Come on, church, say amen. Mr. Floyd died in Minneapolis. 4 police officers have been charged over their involvement in his death as the family calls for radical change. No more hate crimes, please. Someone said make America great again, but when has America ever been great? Here in Houston, the funeral procession is on its way to George Floyd's final resting place, but this is not the end of his story. And events in the US have led to many protests here in the UK. One of the latest is at Oxford University. Demonstrators are demanding the removal of a statue of Cecil Rhodes, one of the most controversial figures in the history of the British Empire. Plans for all primary pupils in England to return before the summer have been dropped because of practical problems. And we reveal how coal has played no part in Britain's power generation for the past 2 months, and that is a record. And coming up on BBC News, Coventry City and Rotherham here toast their success as they're promoted to the Championship, with the League One and League Two seasons ending early. Good evening. Thousands of people have gathered in Houston, Texas for the funeral of George Floyd, the African-American whose death, while being detained by police, has caused outrage around the world. Freedom beckons. 2 meters is cut to 1, and pubs, hotels and restaurants in England will be allowed to open from July the 4th. Our long national hibernation is beginning to come to an end, and life is returning to our streets. But we were warned that this was liberation from lockdown and not the disease, and the direction of travel could be reversed at any moment. Also on News at 10 tonight. Theatres and music venues can reopen but not put on live performances. So how is that going to work? The shopping centres still fighting for survival tonight and hoping for a financial bailout. Burnley players, past and present, criticised the White Lives Matter banner, but the police say it was not a crime. Novak Djokovic issues a grovelling apology after getting coronavirus at the tennis tournament he insisted went ahead, and the Anglo-American relationship is defined by tea, and it is a pressing matter. Our ambassador to Washington weighs in on the correct way to make a cup of tea. This is ITV News at 10 with Tom Bradby. Good evening. It has been billed as England's Independence Day, but those precise words didn't pass the Prime Minister's lips this afternoon as he announced what he rather more carefully described as a cautious relaxation of the coronavirus restrictions we've all become so used to. From a week on Saturday, pubs and restaurants will reopen. We'll be able to visit other families and stay overnight too. In fact, hotels, B&Bs and campsites will be back in business, meaning we can all go on holiday in England at least. Central to the changes will be the end of the clear 2-metre social distancing rule to be replaced by 1 metre. Good evening, you're welcome. Tonight at 9. Confusion. Travel agents call for clarity on foreign holidays as health officials say cancel bookings and stay at home. Because of Dr. Tony Woolen, we decided, no, we can't go on this holiday. Back in lockdown, surge in COVID infections prompts reintroduction of restrictions in English city of Leicester. New figures show more than 6,500 abortions carried out here last year, the vast majority in early pregnancy.
And severe weather causes mountain mudslide. Tons of water and bog are washed across farmland in Leitrim. Travel agents are calling on the government to clarify urgently its policy on international travel, saying consumers are getting mixed messages. Last week, the government said it was considering easing restrictions to some countries from the 9th of July. However, senior health officials, including the Chief Medical Officer, Tony Holohan, have asked people who have booked summer holidays abroad to consider cancelling them amid fears of a resurgence of COVID-19. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Auch wenn die Zahlen der Corona-Neuinfektionen gerade wieder ansteigen bei uns, aus medizinischer Perspektive haben wir das Virus besser in den Griff bekommen als viele andere Länder. Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Normalerweise machen wir das nicht, aber heute beginnen wir mit einer Story, die schon erledigt scheint. Ist sie aber nicht. Vielleicht geht sie sogar erst richtig los. Angefangen hat sie gestern mit einem Tweet von Donald Trump. Schock über Krawalle. Was steckt hinter den Gewaltausbrüchen von Frankfurt? Mühsamer erster Kompromiss. Nach tagelangen Verhandlungen einigen sich die EU-Staaten auf deutlich niedrigere Corona-Hilfen. Das geht auf keine Kuhhaut, wie in Bayern 2 Rinder auf der Flucht die Polizei in Atem halten. Wegen Corona feiern viele Leute am Wochenende in der Stadt auf öffentlichen Plätzen. Alkohol und sicher auch Drogen sind im Spiel. Aber warum kippt die Stimmung dann komplett, wie jetzt in Frankfurt und vor 4 Wochen in Stuttgart? Am Wochenende haben bis zu 800 Leute diejenigen bejubelt, die Polizisten mit Flaschen bewarfen. Linea notte, il racconto della giornata. Ed è stata la giornata del tanto atteso decreto rilancio del governo, varato dal governo per far fronte alla difficile... Questo tempo inedito e sofferto dell'isolamento e della solitudine che abbiamo vissuto non deve essere rimosso. Il presidente Mattarella parte da qui, dalla memoria dei mesi del lockdown che in molti vogliono già dimenticare, mentre invece si continua a morire nel nostro paese e nel mondo. Goedenavond. Zorgen in Servië. Het land op de Balkan leek het coronavirus onder controle te hebben, maar is verrast door een tweede coronagolf. Het aantal nieuwe besmettingen schiet snel omhoog. Het journaal laat met Goedele Wachters. Goedenavond. Terwijl wij allemaal aandachtig zitten te kijken wat de stijgende coronacurves weer met ons leven doen, zit het virus duidelijk ook elders niet stil. Välkommen till Rapport. Ytterligare 111 personer har avlidit av covid-19 i Sverige.
God kväll och välkommen till TV4-nyheterna. Nu växer fackförbundet Kommunals hot. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP 2. Die Infektionszahlen steigen langsam weiter, aber die vielfach angekündigte Corona-Ampel, die braucht noch. Stop and Go. Heute hat die Regierung Eckpunkte beschlossen, aber wesentliche Details sind noch offen. Im August soll erst ein Testbetrieb starten. Baustellensommer. Die versprochenen Gesetze gegen Hass im Netz und für Informationsfreiheit sind noch nicht fertig. Staatsanwälte streiten und der U-Ausschuss verlangt das gesamte Ibiza-Video. Live im Studio ist dazu heute Justizministerin Alma Sadic. Im kleinen Kreis. Statt 2,5 Millionen muslimischer Pilger sind dieses Jahr nur wenige Tausend zum Hadsch nach Mekka zugelassen, unter strengsten Corona-Auflagen. 173 Menschen waren in Österreich seit gestern positiv auf Corona getestet, deutlich mehr als in den letzten Tagen. Fast die Hälfte dieser Neuinfektionen wurde in Wien registriert, vor Oberösterreich und Tirol. Nur in Kärnten gibt es keinen einzigen neuen Fall. Guten Abend, es ist 10 vor 10, Zeit auf den Tag zu schauen. Heute zeigen wir, wie sich Spitäler in der Schweiz auf die drohende Corona-Epidemie vorbereiten. Schon jetzt gibt es Notfallpläne für zusätzliche Betten oder neue Isolierstationen werden eingerichtet. Wir machen uns viele Gedanken über die Zukunft, wir machen uns so viele Gedanken um unser Personal, um uns selber und um den ganzen Betrieb, weil wenn es so weitergeht, wie wir es vermuten, dann ist das eine sehr grosse Herausforderung und wir machen uns Sorgen bezüglich Übermüdung, bezüglich Überlastung. Die Schweiz stehe am Rande einer epidemischen Welle, sagt heute der Leiter des Bundesamtes für Gesundheit. Was das für unser Land bedeutet, der Fokus heute. Und wieder tritt Gesundheitsminister Alain Berset heute vor die Medien. Und wieder ist zu hören, die Zahl der Ansteckungen hat zugenommen. Mittlerweile sind es 210 bestätigte Corona-Fälle. Und wieder bekommt die Bevölkerung neue Verhaltensanweisungen. ÖV zu Stoßzeiten vermeiden etwa. All dies unterstreicht, wie außergewöhnlich die aktuelle Lage ist in der Schweiz. Eine Lage, die sich in den letzten 12 Tagen rasant verändert hat. من دبي نحييكم في نشرة الأخبار وهذه أبرز عناوينها. الإمارات تجري عددا قياسيا في الفحوص الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا وتسجل 300 إصابة جديدة بالفيروس. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الوقت ما زال مبكرا لتخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا وتحث على مضاعفة جهود مكافحته. منظمة التجارة العالمية تتوقع انكماش ثلث التجارة العالمية خلال العام الحالي وتدعو الحكومات للتخطيط لما بعد الوباء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن الأولوية هي زيادة وتوسيع نطاق الفحوص في الدولة وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم.